కాకినాడ బాలత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి ఆలయం ఎదురుగా గల రీబోల్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో 2K మారథాన్ కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమానికి రీబోల్ట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ అధినేత చందు అధ్యక్షత వహించగా ఐవి రమణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జెండా ఊపి 2K మారథాన్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఐవి రమణ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలని ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటిస్తూ నిత్యం వ్యాయామంతో పాటు సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవాలని అన్నారు. క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని అన్నారు. రీబోల్ట్ సంస్థ అధినేత సాగర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏటా తమ ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో సభ్యులకు ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కల్పించేందుకు మారథాన్ వంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో చందు, లలిత, కృష్ణకాంత్, శాండీ, నగర ప్రముఖులు, ఫిట్నెస్ సెంటర్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. I think because I work in healthcare, basically due to the heavy weight and lifestyle and all, 20 years, 25 years later, people are getting heart attacks and all. So I think I really got afraid. Then I met Sagar and Chandu and team. So he advised to join immediately. So I made him to join. You don't believe in it. In 3 months, he almost reduced 11 kgs. Wow. That's really Applause, awesome. guys. That's really awesome. Why a reason I tell you. Number one, any healthy lifestyle is combination of 3 parts. One is daily fitness. Second is a balanced nutrition part. Thirdly is adequate rest and healthy lifestyles, habits, good habits. I think if these combinations, anyone can lead a good life. I think really thank to Sagar and team. So for the better, because he had to leave abroad again for his studies part. But really I'm so happy for that. Because I also know been doing exercise the last 20-30 years around, I can say. I was a national runner also. And I was a state college, football player and all. But keep doing exercise and all. Healthy life always makes difference in your life.